Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Sobah. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1A. Di sini saya akan membuat tugas dari kajian teks Inggris dari Bu Zulfa. Ya, di sini saya akan membacakannya. Mainstreaming moderation in perfecting countering violent extremes in pesantren in Central Java. Abstrak. As religion violent extremes is snowballing, government, authorities, and also civil society organizations are trying to seek various approaches from soft to hard measures to eradicate and discourage religious violent extremes at many levels of society. As a study center at Win Sunan Kalijaga has quite long been active in perfecting countering violent extremes through the lecture methods is mainstreaming moderation in some pesantrens in Yogyakarta and Surakarta, Indonesia. This paper will display the methods, strategies, and response of the program stats. Introduction. Although violent religious extremes in Indonesia seems to be decreasing in terms of scale, it is increasing in terms of scope and will decline violent religious extremes in the country it wrote in the Although violent religious extremes in Indonesia seems to be decreasing in terms of scale, it is slightly increasing in terms of scope as well as crown violent religious extreme in the country is rooted in the ideology of Darul Islam, which later on becomes more international and radical under the name Jama'ah Islamiyah. Due to various national and international factors, country it is cleansing organization has split into many factions or splinter groups as Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansarut Tauhid (IAT), Jamaah Ansor Syariah (IAS), Jamaah Ansor Daulah (IAD), and many other small circles in the last 2 decades. Either or some of its splinters were involved in various different actions in Indonesia, as well as in several other neighboring countries report. The authorities also indicate many splinter groups with sport issues. The spirit of religion violent extremes. In the last 2 decades, religion violent extremes has been a focal point of both scholars, observers, and the media. The tragedy of the World Trade Center attack was not the ultimate terrorism, but was evoke and inspired the rest of in other countries. In Indonesia, in the name of Islam, Biosel in terms of scale, radicalism seems to be decreasing, but increasing in terms of scope. This is to say that faith is presently more frequent, but with fewer casualty and compared to that happened is early. Conclusion. In general, radical groups the aim to be exclusive that hold their understanding and their truth and regard others, opposing their opinion as the enemy of the truth. This attitude sees things in binary oppositions and considers collision between the point of view with that of another as something normal, not even excluding with the conversing goes beyond this discourse level, but into open conflicts.
Di sini akan mengartikannya. Pengaruh utama moderasi dalam mencegah atau melawan ekstremisme kekerasan pada pesantren di Jawa Tengah. Ketika ekstremisme kekerasan agama (RFE) semakin meningkat, pemerintah dan pihak berwenang dan juga organisasi masyarakat sipil (CSU) berupaya mencari berbagai pendekatan mulai dari tindakan lunak hingga keras untuk memberantas dan mengurangi ekstremisme kekerasan agama di berbagai lapisan masyarakat. Justform sebagai pusat studi UIN Sunan Kalijaga telah cukup lama aktif dalam mencegah melawan ekstremisme kekerasan melalui metode halusnya, yakni mengarusutamakan moderasi di beberapa pesantren di Yogyakarta dan Surakarta, Indonesia. Tulisan ini akan menampilkan strategi dan respon dari program-program tersebut. Pendahuluan. Meskipun ekstremisme agama yang kejam di Indonesia skalanya tampaknya menurun, namun justru meningkat. Dari segi ruang lingkup, seperti yang diketahui secara luas, ekstremisme agama yang disertai kekerasan di tanah air berakar pada ideologi Darul Islam (DI), yang kemudian menjadi lebih internasional dan radikal di bawah nama Jamaah Islami (ICG) Report 2002 karena berbagai faktor nasional dan internasional saat ini. Organisasi rahasia telah terpecah menjadi banyak faksi atau splinter groups. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Jamaah Ansur Syariah (JAS), Jamaah Ansarus Daulah (JAD), dan banyak kalangan kecil lainnya. Indonesia bagian Timur Report Short Briefing 2020. Kelompok-kelompok ini mempunyai banyak kesamaan, khususnya pandangan dunia yang ultra konservatif. Meskipun ekstremisme kekerasan telah menurun secara signifikan sejak tahun 2012, ekstremisme dan pandangan dunia keagamaan yang radikal masih tersebar di banyak lembaga termasuk sekolah PPIM 2017-2018 dan pesantren yang merupakan pesantren tradisional. Pada hakikatnya pesantren merupakan pendidikan masih tersebar di banyak lembaga termasuk sekolah PPIM 2017-2018 dan pesantren yang merupakan pesantren tradisional. Pada hakikatnya pesantren merupakan pendidikan netral. Kesatuan Sejarah Indonesia membuktikan bahwa mereka pernah mengalami hal yang buruk. Peran penting dalam mendidik agama dan sekuler siswa. Konsisten dengan laju reislaminasi dan lahirnya kembali umat Islam Indonesia, pesantren pun booming seperti sebuah lembaga alternatif untuk pendidikan moral. Namun pesantren tertentu terdedikasi mempunyai koneksi dengan berbagai kasus ekstremisme kekerasan di tanah air. Ya,